Na mtazamaji, zimetimu saa 7 saa za taarifa za Undugu Adhuhuri. Jina langu ni Sebastian Mariah na kusabai popote ulipo, hujambo na karibu kwenye taarifa zetu. Moja kwa moja unapokea taarifa hizi kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook, pale TikTok na pale YouTube. Pia unaweza kutuma ujumbe mfupi, nambari ikiwa ni 0782 705 705. Mwelekezi wangu siku ya leo akiwa ni Dominic Churiot. Karibu tuandamane hadi tamati. Naanza na taarifa. Mashirika ya kijamii kutoka ukanda wa Pwani yameunga mkono wito wa baadhi ya viongozi wa kisiasa na kidini wa kuandaliwa kwa mazungumzo ya kitaifa, yakisisitiza umuhimu wa kushirikisha Wakenya kutoka maeneo mbalimbali nchini. Wakizungumza wakati wa mkutano wa pamoja uliofanyika jijini Mombasa, viongozi kutoka mashirika mbalimbali wamesisitiza kuwa ili mchakato huo wa mazungumzo wafikie malengo yake, sharti uwe na mtazamo wa kijamii na wa sekta mbalimbali. Ni kwenye mkutano uliowaleta pamoja viongozi kutoka kwa mashirika ya kiraia, shirika la ushirikiano wa wanawake katika maendeleo na mtandao wa kupinga ukatili wa kijinsia eneo la Pwani. Maafisa wa mashirika hayo wakiunga mkono wito wa kuandaliwa mazungumzo ya kitaifa ili kutatua changamoto zinazolikumba taifa. Na tungependa kwamba tukiingia katika mdahalo mwingine, we don't want such things. We want them to tell us the real issues that are affecting the people, ili wao wasuluhishe hizi matatizo, ili kila mtu awe ameletwa pamoja na watu waungane, tukue na Kenya moja ambayo inasonga mbele. Wakiongozwa na mkurugenzi wa kituo cha mashirika ya kiraia Suba Churchill, wametaka kuwepo kwa kamati maalum itakayowasilisha mapendekezo. Tunataka tuwe na kamati maalum, tusiwe tunafanya ripoti, tunafanya mazungumzo alafu tunawachia serikali ambayo ndio imekodolewa kidole kwamba ilikosea kutokeleza mapendekezo katika ripoti kama hiyo. Tunataka utekelezaji ambayo itakuwa ni tofauti na serikali iliyopo kwa sasa hivi, ili kamati hiyo kwanza isiwe ikitegemea kusapotiwa ama kifedha ama kwa njia yoyote ile na serikali iliyopo, kwa sababu tumejua kwa sababu ya conflict of interest serikali nyingi imekuwa ikiogopa kutekeleza ripoti kama hiyo. Kwa upande wake, Betty Sharon alisema kuwa mchakato wa mazungumzo haupaswi kupotoshwa kisiasa au kutekwa na maslahi ya vyama, akisisitizia haja ya mazungumzo kuanzia ngazi za mashinani, akionya kuwa kutengwa kwa baadhi ya watu husababisha machafuko. Wakati tuko na opposition na watu wako kwa opposition, tunapatia yule president ama huyo kiongozi atakuwa naingia nafasi ya implement ile ripoti itakuwa, kwa sababu hata jali, kwa sababu anajua wakati hawezi kuimplement, inamaanisha ya kwamba wale watu walikuwa wamekataa hiyo dialogue wanamsupport. Hii dialogue ianze kwa mashinani, inamaanisha ya kwamba kila Mkenya atakuwa amepewa nafasi ya kuparticipate kwa hii dialogue. Mashirika hayo ya kijamii pia yalielezea wasiwasi kuhusu visa vya hivi karibuni vya utekaji nyara, kutoweka kwa nguvu na hali ya wasiwasi wakati wa maandamano, yakitaka serikali na upinzani kuonyesha kujitolea kwa mazungumzo ya amani na jumuishi ya kitaifa kwa manufaa ya nchi nzima. Ile changamoto ambayo tumeona kama watu wa mdahalo, moja ni kwamba tumekuwa na the political will, ile matukio ya wanasiasa. Unapata kwamba kama kuna mdahalo, wanasiasa huwa anaweka yale matakwa yako mbele kushinda ya wananchi. Na tungependa kwamba tukienda kwa hii mdahalo ambao rais na pamoja na kiongozi Raila walisema itakuwa, we want them to tell us that this dialogue hakutakuwa na their will to be in the forefront. Sebastian Mariah, Undugu TV. Na tuangazia taarifa ya tanzia ambapo hali ya huzuni ilitanda katika kijiji cha Mukithi, kaunti ya Kirinyaga, wakati wa mazishi ya Jacqueline Nyawira, msichana mwenye umri wa miaka 20 aliyeuawa kwa kupigwa risasi wakati wa maandamano ya Sabasaba katika eneo la Githurai. Wazazi wa marehemu wakitaka haki itendeke, wakisema binti yao alipigwa risasi na polisi akiwa kazini na wala hakushiriki maandamano hayo. Viongozi waliohudhuria mazishi hayo wakiongozwa na seneta wa Kirinyaga Kamau Murango walikosoa serikali kwa kile walichokitaja kama kutozingatia sauti ya vijana. Twakuhoya mwathani ndukanetikire na ndukanetikire ringi Ngai ndira kuria Kagio Pefa Church department ya youth
arari umwe wa aria mangiro mari active muno. Na Yesu asifiwe. Haleluya. Naitwa Mchiwaitora Rere. Guthoma tribute ya nogai ni aheanire thayu. Reke thome. Guthoma tare ciugo cia kuma riria wokire muturire-ini witu turi na muthuri wakwa. Mimi sio mnasihi, kwa hivyo labda sijafikia kiwango ya kumpatia wasia, lakini najua pia ako na washauri, ila sijui kama wale washauri yako nao wanamshauri yeye ama yeye ndo anawashauri. Lakini nimwambie tumefika mahali tumesema vifo vya watoto wetu vifike mwisho. Enough is enough. Sisi ni kama wanajezi tumengozwa sana. Sisi wengi tulitokea, hatukuwa na ubaya, tulikuwa tu tuna seek justice. Nimesikia our mom ametaja kitu kwa tribute yake, akasema mtu mwenye hana, yani modoria utari natha na mwana uteciarire akioya mucinga kana ageikia rithathi igikora mundu utari maandamano-ini igituhutia. Na mbunge wa Jomvu Bari Chwali anataka kamati ya bunge la kitaifa kuhusu bajeti kuongeza mgao wa idara ya mahakama kutoka shilingi bilioni 27.8 katika mwaka wa kifedha wa 2025-2026 ili kuhakikisha idara hiyo inaimarisha utendakazi wake. Mbunge huyo anasema japo mgao huo uliongezeka kutoka shilingi bilioni 24.7 mwaka wa kifedha uliotangulia, bado unasalia kuwa mdogo mno kukimu mahitaji ya idara hiyo. Ametaja uhaba wa fedha kama chanzo kikuu cha ucheleweshwaji wa kesi, ukosefu wa uhuru wa mahakama na kuwepo kwa suala la ufisadi mahakamani. Bunge ni muhimu sana liongeze fedha katika idara ya mahakama. Inaonekana kwa si jambo la kuzungumziwa kwa watu wengi kwa vile huwa hawafikii kwenye mahakama kuja kuangalia hali ilivyo. Lakini leo nataka kutoa pongezi kwa Mama Martha Koome na kusema kuwa ile kazi ambayo wanaifanya transformation ya mahakama katika kila mahali, na vile vile kusema kuwa tukiwa Waislamu tutaiunga mkono Kadhi Court, na kwa vile wanafanya kazi nzuri ni muhimu wawe supported. Kwa hivyo mimi mwenyewe binafsi nasema, namweleza mwenyekiti Mheshimiwa Atandi wa Parliamentary Budget Committee, kwa sababu nikizungumza haya mimi kwa awamu 1.5 nilikuwa member wa Parliamentary Budget Committee, sasa niko Transport Committee. Kwa hivyo tulikuwa tukiona kina Maraga wakati ule wakija wakilia kufight kwa budget zao, na hivi sasa tumesikia mahakama ikilia juu ya kutaka nyongeza. Kwa hivyo tunatoka mimi binafsi kama Mheshimiwa Badi Twalib kusema kuwa naunga mkono mahakama iongezewe fidia na zile cuts. Leo hakuna hata chai kwenye mahakama, hakuna maji, time nyingine vitu ni vya kudoea. Watatoa huduma vipi hawa watu ikiwa hawataangaliwa vizuri? Kwa hivyo inamaanisha ikiwa vitu vidogo vidogo hawapati, hata mishahara pia yao ikiangaliwa vizuri labda ni duni. Kwa hivyo katika kutoa huduma na kupata pesa nzuri inazuia mambo mengi ambayo watu wengi hawayaelewi. Wasipopata pesa ya kisawasawa ndio corruption zinakuja katika mahakama, kwa sababu mtu anaenda nyumbani hana kitu na kuna mwingine amuonyesha kuna kitu hapa, utapata mkate wa kuwapa watoto. Kwa hivyo ni muhimu mahakama zithibitiwe vizuri. Na mtazamaji, tuelekee katika kaunti ya Kakamega ambapo kaunti hiyo imedhibitisha visa 3 vya ugonjwa wa mpox katika eneo la Chekalini, eneo bunge la Lugari. Kulingana na gavana wa kaunti hiyo Fernandez Baraza, visa 2 vimepatikana kwa familia moja, huku mmoja akiwa jirani wa familia hiyo. Gavana huyo amefichua kuwa waathiriwa wametengwa pamoja na familia zao katika kituo cha kuwatenga wagonjwa eneo la Chekalini, ambapo watasalia kwa siku 21 huku serikali ya kaunti ikiendelea kuweka mikakati ya kudhibiti msambao wa ugonjwa huo. We had some 3 cases that we are confirmed to be positive for mpox
sometimes also known as monkeypox. These 3 cases, they are from Chekalini ward in Lugari. There is a gentleman who is a truck driver, 52-year-old. The family, the spouse, was also tested positive. We also have a lady, again from the same Chekalini ward, who had traveled from Nairobi through Narok. She also tested positive on Mpox. So far we have those 3 cases which have been confirmed. They're under isolation. In Chekalini we have an isolation unit there. The family members of the 3, there are 6 in number. They have also been isolated because this disease is contagious. They will be in isolation for the next 21 days. The county government of Kakamega will be taking care of their well-being because they are not supposed to move anywhere. Na kwingineko ni kwamba mkewe aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, mchungaji Dorcas Gachagua, amemjibu kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah kwa matamshi yake tata dhidi yake. Akizungumza alipokutana na makasisi na viongozi wa kijamii Boston, Marekani, mchungaji Dorcas amekejeli matamshi hayo ya Ichung'wah, akisisitiza kuwa ataendelea kumuunga mkono Gachagua katika kufichua maovu ya serikali ya Kenya Kwanza. Gachagua ambaye alikuwepo katika mkutano huo akiendelea kumkashifu Rais Ruto kwa kutosikiza sauti ya vijana nchini. And that is why sometimes when he gives me to speak, he's not giving me to speak because I don't know, I had a seat. How can you sit on a man like this? This is a man who is causing a whole nation not to sleep. A man where the president, the deputy, the members of parliament, they hardly say anything else. I also listen. I hear they are always talking Wamunyoro. Wamunyoro, everybody is talking Wamunyoro. Is that a man you think what they are saying? You are such liars. And I will not stop loving my husband. I will not stop supporting my husband. I will support him. The other thing is, I will not stop praying for him. I will be a pillar for him. I believe in his vision. I believe in his dreams. And I support that he talks the truth. Everybody in Kenya knows there's a problem. Instead of listening to the agencies, the issues they are raising, abductions, extrajudicial killings, corruption, misappropriation of public resources, President says, no. These people have been incited by Rigiji and Uhuru. You know, the president does not know the problem in Kenya. He has given 7 reasons so far. He's a very confused person, extremely confused. When the agency's protest started in 2024, he said it was my deputy and Uhuru. They are the ones who have incited people. He stayed after 3 weeks, he said no. It is the NGOs and the civil society. He stayed after another 4 weeks, he said it's for the foundation. Do you remember? The other day, he said it's a church. Na waziri wa kilimo Mutahi Kagwe ametangaza mpango wa kimkakati wa shilingi bilioni 10.8 kusaidia katika utengenezaji wa chanjo ya mifugo nchini. Chanjo hiyo inatarajiwa kuwakinga mifugo kutokana na magonjwa pamoja na kuhakikisha kuwa bidhaa za mifugo kama vile nyama yanasalia salama kwa afya ya binadamu. Haya yalijiri katika uzinduzi wa mpango huo katika kaunti ya Nyeri. Ni mpango utakaoongeza uzalishaji wa mifugo na usalama wa chakula Kenya. The demand for vaccines globally is going up because of the insistence on most of the consumers to know that the animals that they are eating are healthy. And this is one of the reasons why we have embarked on a mass vaccination campaign to ensure that in another 3 years,
Kenya can be declared one of the countries that are disease-free, so that the importers of our livestock can do so knowing that they are safe and secure, not just for food but sustenance in their own countries. Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe amezindua mradi wa shilingi bilioni 10.8 wa utengenezaji wa chanjo ya mifugo nchini. The Kevavapi board and CEO, we are their guests today, and through this, of course, is the Ministry of Agriculture and Livestock Development, is the launching of the 5-year strategic plan for Kevavapi. As you know, Kevavapi is an animal vaccines producer and one of the very few within the African continent that make animal vaccines. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo huko Nyeri, Kagwe ameitaka taasisi ya Kevavapi kutekeleza kamili mafanikio ya sekta ya mifugo. So this is the institution that is going to help us to achieve that particular objective. And that's why they have got this 5-year strategic plan to ensure that they live up to the expectations, not just of the ministry, but also of the government of Kenya in terms of the role they are going to play in the economic development of our nation. Kenya is an exporter of vaccines. In fact, because we are talking at that time mostly about the foot and mouth disease, we export foot and mouth disease vaccines to other parts of the country, particularly the region, Uganda, Tanzania, and all the other 14 countries that we export the vaccines to. So it would not make sense for us to say that we are importing the vaccines while at the same time we are exporting the same vaccines. Aidha, mpango huo unanuia kuwa nyama inayoliwa ni salama na kuhakikisha kuwa nyama kutoka Kenya inapata soko la kimataifa. To ensure that in another 3 years, Kenya can be declared one of the countries that are disease-free, so that the importers of our livestock can do so knowing that they are safe and secure, not just for food but sustenance in their own countries. So this is the institution that is going to help us to achieve that particular objective. And that's why they have got this 5-year strategic plan to ensure that they live up to the expectations, not just of the ministry, but also of the government of Kenya in terms of the role they are going to play in the economic development of our nation. Sebastian Mariah, Undugu TV. Na taarifa nyingine ni kwamba Rais William Ruto kwa mara nyingine amewazomea viongozi wa upinzani akisema wanamtaka aondoke mamlakani ili hali wao wenyewe hawana mpango wa kuongoza taifa. Akiongea wakati wa soko la hisa leo hii, Rais Ruto amesema wakati wake wa kuondoka ukifika ataondoka, ila kwa sasa hawezi kuondoka kwa kuwa ana jukumu la kuwafanyia Wakenya. Now I ask myself, so for 40 years, you have been working in a failed state. So, you want to be president of a failed state? Really? You want us to entrust you to the leadership of a country you don't believe in, to a people you don't believe in? And just for the record, companies like Lindsay, Liaison, an exchange like Nairobi Stock Exchange, the best listed stock exchange last year in Africa, they don't exist in failed states. I listened to another group of friends and Kenyans, brothers and sisters, who say Ruto must go. And for sure, just like those who were there before me, my time will come and I will go. Just like those who were there before me did. But respectfully, sirs, madams, let me ask you. So, what are your reasons
for this Ruto must go. I'm sure it's not because of the spelling of his name. Maybe because you don't agree with the ideas, the policies, and the plan he has for our nation, which is okay. But please, would you kindly favor us with your counter plan, with your alternative plan? Because the more I listen, the more it is sloganeering. It's not about a plan, not about an alternative plan. And, hey, we cannot replace a plan you don't like with nothing. And I hear my brothers and sisters say, let Ruto go, then we will figure out. Na michezoni ni kwamba timu ya Sheffield United ililaza timu ya Burton mabao 2-1 huku timu ya Deportivo Alaves ikilaza timu ya Athletic Club 1-0 katika mechi zao za kirafiki. For Beasley, bit of a nightmare plan across the penalty area, was challenged, but I think just lost concentration. The ball had not gone out of play, and it was turned back for Beasley, who had a simple finish, and it's Burton who take the lead. Coming for O'Hare, great first touch. Campbell and Oni pre-season, maybe.